Good morning, folks. I'm Long Beach Mayor Rex Richardson. Thanks again for joining us for our weekly live stream where we provide updates on our homelessness emergency here in Long Beach. Today, I'm joined by Commander Shaleana Benson, one of my favorite commanders, who oversees the Quality of Life team within the Long Beach Police Department. The Quality of Life team exemplifies how strong relationships within our community can lead to meaningful change. We recently doubled the size of our Quality of Life team, where we have more officers doing this incredible job by partnering up with our homeless services team and connecting people in our community who are experiencing homelessness to services. So, Commander Benson, thanks so much for joining us today and coming on our little show here. Could you tell us a little bit more about yourself, about the role of the Quality of Life team in our city, and how our community members can contact that team should we need help? Absolutely. So good morning, everyone. I'm happy to join you today, sir. So thank you for inviting me. I'm Commander Shaleana Benson. I oversee the Collaborative Response Division for the Long Beach Police Department, which includes our Quality of Life team, as you mentioned, but I also oversee our mental evaluation team, known as the MET team, our community services assistants, special events, and our incident management team, as well as our traffic detail. So to talk about what you asked about today, the Quality of Life team. The LBPD Quality of Life team was created in 2007 as a means to foster our community police interactions between officers and those experiencing homelessness in our community. And as the Quality of Life team consists of full-time police officers with specialized skills that engage or for engaging with our community and building a rapport with our unhoused community. Our Quality of Life officers work with several other city and community partners to connect folks to services, resources, and housing. This year, we doubled our Quality of Life team from originally 4 officers up to 8 officers now. That's 2 per division? 2 per division, right. Yes. And that's part of our commitment to improve our overall quality of life within our community. These officers work in 2-person teams, and as I stated, they're each for one of our patrol divisions, so north, south, east, and west. And they respond to calls for service involving those experiencing homelessness, as well as conducting proactive outreach and assist in encampment cleanups. So far this year, I'm proud to say that my team has done a phenomenal job, and they have contacted 4,830 persons experiencing homelessness. Since January? Since January. That's incredible. Yes. Of those, impressively, we have been able to get 175 of those individuals into temporary housing, and 19 have received permanent housing. Incredible. As part of those contacts that we make. We also have done an amazing job of getting 14 people returned home via the Homeward Bound program. It's a great program. And that's where we are able to locate family members in other states or other areas and get them home to those people. And impressively, we've also participated in over 1,025 cleanups of encampments and issues that we have gotten from community members. 1,000 cleanups since January. Since January. Incredible amount. And we have several more scheduled. Incredible. So you had asked if someone wanted to request the Quality of Life team, how would they go about doing that? And we recommend that they just call our police dispatch, our non-emergency number, at area code 562-435-6711. And the calling party can call in and request our Quality of Life unit. If one is working and available at the time they call, they will be dispatched, just like every other police officer is in the city. If they're not working, then we will make an appointment for us to go out and check on it. Residents can also share their concerns directly with their respective patrol commander. Each commander has an email address that they can respond to. And the patrol commander will collaborate with myself and my Quality of Life team to get the patrol officers or Quality of Life over there to check it out. So that's such an important program. It's great to hear that it started 2007. It's gotten better over time, and now we're doubling down. We recently, in last year's budget, the city council, and now we're rolling it out, doubled the size of the program. That's really important and so critical for our Long Beach community. So, you know, for a police officer to want to do this work, what really draws them to this assignment? I would have to say the ability to see the difference that they make in the community is the biggest draw. This is non-traditional police work. Everybody traditionally thinks of, you know, like how I'm dressed
and respond to 911 calls and maybe drive fast in a car. That's not what this program is about. This is actually getting down and working one-on-one with individuals to help make a difference in the community. So each and every day they're able to contact folks and provide services and then just improve the overall quality of life for them and quality of life in our city. So we've had some really good success stories just this year alone. For example, just last month in June, the Quality of Life team helped a woman who had been experiencing homelessness on and off for approximately 17 years, and we were able to get her into permanent housing. Great, fantastic. We were grateful to partner with several other people to help us do this, including the Multi-Service Center out of our health department, the city prosecutor's office, and the LEADS program, and a couple nonprofits, the Alama Family Services and the Christian Outreach and Action. We're all able to work together to secure her housing, furniture, and other supplies to help her in her new apartment. This just shows the significance of our community partnerships, but also the amazing successes of the efforts of everybody involved. Right. And we regularly work with another foundation, another nonprofit called Ashley's Homeless Fund to help get people back into their homes. And earlier this year, we had met a man that was sleeping on the Long Beach streets for over a year. And we were able, with working with Ashley's fund, we were through talking to him, learned that his family was in Georgia, and we were able to do the partnership to buy him a ticket home on this Homeward Bound program. Plus, we were able to provide him with food and spending money for the 2-day bus trip back home. Wow, wow. Well, I'll tell you, it's a sum of all the parts. Yes. All the community partners, our police department playing a role, our reach teams in our health department, our homeless outreach teams, all of these different teams working together for the same end, and that's how we're going to be able to make a real difference here. So thank you so much for coming here and sharing with us some of those stories. I know that you mentioned all the stuff that's sort of under your command, and you know, one of the coolest details that we see is the neighborhood safety bike teams. You know, I was out in North Long Beach, seeing folks out there on the bikes. I was over on 2nd Street in Belmont Shore, and you know, I saw a couple guys on bikes. Stopped talking to them. They're downtown. They're West Side. They're everywhere. And so I know this is old school community policing, and I love to see it. I know this is something we used to do many years ago, but we're really doubling down on that now. Talk a little bit about the Neighborhood Safety Bike Team program. So the Neighborhood Safety Bike Team, as you said, it's something that used to be done a long time ago. Yeah. We had bike teams, and one of the reasons why we brought it back was to get back with the community. That's right. It's really hard to engage a police officer who's driving in a black and white vehicle. We've got all the technology in our car, we're going from call to call, and we don't really have time to connect with our community. So the bike team comes into play. The bike team is there to be able to connect more one-on-one with the community by being on a bicycle or being on foot patrol, and we're looking at our open spaces. So we're looking at our parks, our beaches, but we're also focusing on our business districts, and my Neighborhood Safety Bike Team is also engaging at the schools. So we're responding to a lot of community events. So we're getting a lot of requests for those right now, and we're trying to manage it all, but they're doing a really phenomenal job. And these are young, motivated officers who can pedal bicycles, and we told them when I hired them up to 25 miles a day. So they're a really good fit. And they too also want to see a difference in the community from a firsthand level, as opposed to something that I'm just going from call to call to call. And I'm happy to say that we have 16 of those bicycle officers. And again, they're assigned to each patrol division. So I have a total of 8 in each patrol division. I'm sorry, 4. Sorry, right. I do my math today. 4 in each patrol division. And if I need to move them for another event to another division, I can do so. And it's phenomenal. I love this new team. And congratulations on ramping up. I know it took some time to get the bikes and you know, procure the teams and all of that, but it's great to be at a full 16 officer program. And again, it's like I said, it's a sum of all of our parts. Right. And I'm a mayor who believes in community policing, and so you know, I'm really proud to see this program. It's the retail sort of public service that people expect from their city, to see someone that they can shake their hand and ask them how it's going and check in and tell them what's going on proactively, as opposed to only responding in a crime. And I'll tell you, I've been on ride-alongs, and I've seen how slammed
going from car to car, our police officers are. So it's a breath of fresh air to have folks who can be proactive and proactively engage with the community. So you're doing some incredible stuff, Commander. Thanks so much for coming by and joining us today as we talk about homelessness and quality of life and all the things that the residents really care about. And thank you for watching once again this week. And so we'll now proceed with interpretation in Spanish and Khmer. Thank you. Buenos días a todos. Gracias por unirse a nosotros en nuestra retransmisión en vivo semanal, donde proporcionamos actualizaciones sobre nuestra situación de emergencia de las personas sin hogar. Hoy el alcalde de Long Beach, Richardson, estuvo acompañada por la comandante Shaleana Benson, que supervisa el equipo de calidad de vida dentro del Departamento de Policía de Long Beach. El equipo de calidad de vida ejemplifica cómo las relaciones sólidas dentro de nuestra comunidad pueden conducir a un cambio significativo. La comandante Shaleana Benson supervisa la división de respuesta colaborativa que incluye a un equipo de calidad de vida. El equipo de calidad de vida del Departamento de Policía de Long Beach se creó en el año de 2007 para fomentar las interacciones entre la comunidad y los agentes de policía y las personas sin hogar de nuestra comunidad. El equipo de calidad de vida está formado por agentes de policía con tiempo completo con conocimientos especializados en el trato con nuestra comunidad y en la creación de una relación entre las personas de nuestra comunidad y las personas que no tienen hogar. Los agentes de calidad de vida colaboran con otros socios de la ciudad y de la comunidad para poner a la gente en contacto con los servicios y los recursos y las viviendas. En este año hemos duplicado nuestro equipo de calidad de vida de 4 a 8 oficiales como parte de nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Estos agentes trabajan en equipos de 2 personas por cada patrulla de la división y ellos responden a las llamadas de servicio relacionadas con personas sin hogar. Llevan a cabo una labor proactiva de divulgación y colaboran en la limpieza de campamentos. Para ponerse en contacto con el equipo de calidad de vida, una persona debe llamar a la central de policía al 562-435-6711. La persona que llama puede solicitar una unidad de calidad de vida. Si hay una disponible, se le enviará. Los residentes también pueden compartir sus preocupaciones directamente con su respectivo comandante de patrulla, que a continuación colaborará con los oficios del equipo de calidad de vida en la división de la patrulla. Conectan a la gente con los servicios y mejoran la calidad de vida de nuestra ciudad. En junio, el equipo de calidad de vida ayudó a una mujer, por ejemplo, que llevaba 17 años sin hogar a conseguir una vivienda permanente. Agradecieron la colaboración con el Centro de Servicios Múltiples, la Fiscalía Municipal y el programa LED Alabama Family Services, Christian Outreach in Action para conseguirle una vivienda, así como muebles y otros suministros para su nuevo apartamento. Esto demuestra la importancia de las asociaciones comunitarias, pero también el asombroso éxito de estos esfuerzos. También colaboran regularmente con Ashley Homeless Fund para ayudar a la gente a volver a su casa. A principios de este año, conocieron a un hombre que llevaba 1 año durmiendo en las calles de Long Beach. Hablando con él, se enteraron de que su familia estaba en Georgia y gracias a nuestra colaboración con Ashley Homeless Fund, pudieron comprarle un billete para que vuelva a la casa, además de proporcionarle comida y dinero para el viaje de 2 días. Le damos las gracias a la comandante Benson por venir aquí hoy y a compartir con nosotros el increíble trabajo que ella y su equipo hacen para apoyar a nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos.
ว่าสมจุดสู้บองปอนต่างออกนี้สมทลายนอกุลอย่างเจอดาวบองปอนต่างออกได้บานตรองตรับสดับหนึ่งเทศนากาบทรายประจำสัปดาห์แสดงปีปัญหานาธานในติกรงลงใบระบายยืงทั้งนี้ลูกอภิบาลกรงลงใบมีนเวียขมันจะมีรูปคือจีบนิ้วคือนัสไรสนองกาปลิชาลีนาเบนสันได้เมื่อการเข้าเตยกรมกุณภิบชีวิตในขนมในยุคทานปลิระบายติกรงระบายยืงกรมกุณภิบชีวิตนี้คือบางให้เคยปีตุ่มเนตตุ่มนองดอกเริงม้วมในขนมสากลระบายยืงได้ตามระยะตุ่มเนตตุ่มนองนี้ยังไอ้บังคับไอเมียนกาพลับโดดอเมียนอัตนัยมุยเนสไรสนองกาชลินาเบนสันเมื่อการเข้าเตยภายในกิจการสหประวัติการอันตรากุมได้มีกรมกุณภิบชีวิตในขนมได้ว่ากรมคุณภาพชีวิตในนิยมทางผลิตกรงลงบิดนี้ตรบานบังการลางการปิชนำปีปอนปรำปีได้บังการทวีจิมชุบายปงเริงอันตรตำแหน่งตำนองระเวียงมันไตรผลิตหนึ่งปรวัติได้รู้ในขนมสถานภิบาลนาธานในขนมสหกรมระบายยืงกรมคุณภาพชีวิตนี้มีมันไตรผลิตเป็นมองเฉียชรานรูปได้มีจุ่มนิยไอกเตในขนมกาประสายแตะตองจมวยสหกรมระบายยืงหนึ่งก็สร้างตำแหน่งตำนองหล่อจมวยหนึ่งบองพระองค์ได้ขมิ้นพิจารสบายบากรมกุณภิบชีวิตนี้ทว่าการเงี้ยจมวยได้กูสากรมหมายติดได้ดับใบทราบจวบบองปะโอนาท้าตื่นหนึ่งเสวะทุนเทียนหนึ่งหลุมหนักทานฉะนั้นนี้ยังมีบังการจุ่มนวลสมาชิกกรมกุณภิบชีวิตนี้ทวีดองโดยปงรีปีบุญเนี่ยตื่นปุ่มใบเนี่ยการนี้ชลบัญชางไอเคยยังปีกาปรัชญาจระบายยืงในขนมกาใกล้ลมอกุณภิบชีวิตในขนมสากรมระบายยืงมนตรีผลิตถึงนี้บ่มใบคณีจุกรมโต้ยได้หมวยกรมมีนคณีปีเนี้ยโดยขนมนุกรมละบาทมวยมีนมนตรีผลิตกุณภิบชีวิตนี่มันเนี่ยบางการเงี้ยระบบปุกวาดคือชลายตอบตามตุรศัพท์ได้เปิงอ่อยจุ้ยปีสำนักปิจิปรดานาท่าให้ก็จ่อดอกสายปัญหาดอลที่ตั้งจุดนาท่าตัวแต่มาดองให้จุ้ยสำอาดกันไล่บ่ตองสนะในระบบบอมปอนนาท่าผ่องได้ดำใบแตะตองสมอันตรากรมปีกรมคุณภาพชีวิตในบ้านบองปอนตรตุรศัพท์แต่การเลขผลิตละบาทดอลที่ตั้งตัวตามเลขนี่คือเลขปรำผมมวยปีบุญใบปรำประมวยปรำปีมวยเนี่ยตุรศัพท์ไอสนาสมกรมคุณภาพชีวิตไอช่วยปุกอดบานเพลียมบกรมนี่มีนาตุ่มเน่ไอเจงแต่ช่วยบานเพลียมนู่บองปอนปัจจุบันสะกรมไอจุ่มรีบอมปีกระไดกล่องวอลหรือก่อปัญหาเซ็งโดยตัวแต่การบรรทัยในคุณภาพชีวิตนี่ในขนมพนัยจอระบาดในตะมันดองกรมนี้ทราบจบตำแหน่งตำนองประเชียปรอดได้ตรการจุ่มนุ้ยแต่หนึ่งสวับเซ็งตีดหนึ่งปุ่งเรื่องคุณภาพชีวิตในขนมติกรงระบายยืงการปีคายมิโทนากันลองเตอกรมคุณภาพชีวิตนี้บ้านจูบสตรีเหมือนเนะได้จะจุนนาท่าอริยะเป็นดับปรำปีชนะมาให้นุไอรบเทศนาในเจียจันทรายบ้านกรมนี้รีได้บ้านจับได้กูจมวยหนึ่งมาชะมันโดลปะหุเพียซาสุมตุปะหุเสวาการยาไลเปรียญาหนึ่งการวิธีจ่อดอสไรดอลมูลทานหรือก่อลีดเสวาครัวซาอัลลามาหนึ่งกรมคริสบริษัทได้จ่อช่วยบริจิปรอดดอลมูลทานแต่บดองดำไปทวีอย่างน้ารบแต่สบายเอาสตรีนุบานรูเนอร์สำรมหนึ่งเก๋ให้หนึ่งรบเครื่องสังหารหนึ่งเครื่องพุทธกงแอเตียสำหรับเตะละแวงทำไมระบกวัดบานนี้มันตรำแต่บางหายเคยยังปีพิบจะได้กูดอกกูไอกัดสมกรหนึ่งอย่างสำคัญจมูกสากรมแต่ปนเต้กับปั้นแต่วิซอบัญเจเคยยังปีจุกจีดอกกูไอสไงสาวในกัดขัดขังปรำปรายต่างนิพองกรมแต่งนี้ก็บ่มเป็นการเงียจีประจำจมูกองการมูลนิธิชนนาธาหรือก็ Ashley's Homeless Fund ดำไปช่วยเอาไปเจอปลอดแต่งอรกประเทศในบ้านบาดกาลปีดามชนำนี้ปุกเกกบานจูบบรอเหมือนเนี้ยได้จิชนนาธาได้ตามสัญญาซาได้บานออกมาชนำแต่หายนู่มาตามระยะการจะเจริญจมูกกอดปุกเกดังทาครูซาระบอกก็รู้ในรอดจอดจ้าหนึ่งตามระยะพิบจะได้กูจมูกหนึ่งองการมูลนิธิ Ashley คือปุกเกบานติ้งสมบัติยนต์ฮะเอากอดเติบเตะแต่จุบจุ่มครูซาวิงมันแต่ปนเนาะปุกเกบานพดอลเจียมหอบอาหารหนึ่งพดอลเจียประสหอยสดาคลาดำใบทั่วดำนายในขนมระยะเป็นปีทั้งไงว่ายังขยมสมทลายหมอกุลอย่างเชื่อดอลเนี่ยสไลสนองการโกบาลระบบกรงลงบิดได้บานช่วยมาพดอลพอดมีนลำอัดในขนมกาบสายตัวในทั้งไงนี้ให้ขยมก่อกุลบองพระโอนในบานตรองตรับสลับกาบสายตัวยืงประจำสัปดาห์นี้สมจุบเรียบเรีย